दिस कॅलेंडर इयर लोकांनी सावधानी ठेवून इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे. अप्स अँड डाऊन्स खेळण्याची बेसिकली मेंटल क्षमता असणं खूप जरुरी आहे. दॅट नॉट टू गिव्ह अप जस्ट बिकॉज तुमचा एक स्टॉक नाहीतर पोर्टफोलिओ एक 10-20% खाली गेलाय. Usually that is an opportunity to buy more into the good stocks. I would say chase competitive advantage in sectors which you feel will grow. But if you want to play की मला fair valuations पर्यंतच खेळायचं आहे, even if the sector is going to do well, then capital goods and infra is now reaching that level where yes, it could be seen की आता थोडं carefully invest करा. Like look at the valuations before investing. Not necessarily they're highly overvalued, but just be careful. आणि मी तुम्हाला सांगतो की स्टॉक हे 100 रुपयाला घ्या आणि 130 रुपयाला विका. केव्हा विकत घ्यायचं आम्ही तुम्हाला सांगतो, कधी विकायचं ते पण आम्ही तुम्हाला सांगतो. आणि जो आमचा लेटेस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट आहे इज द कमाया क्या स्मॉल केस. Don't just blindly follow anyone because there are so many influencers also, which nowadays called influencer. हॅलो एव्हरीवन, आज खूप भारी दिवस आहे. आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला सगळ्यांसाठी एक सरप्राईज आहे. नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ काही भाग करून ऑडिओ फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला तुमच्या फेवरेट पॉडकास्ट आणि म्युझिक ॲपवर ऐकायला मिळेलच. आज मी गप्पा मारणार आहे कमाया क्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डायरेक्टर आणि सीईओ अनिकेत कुलकर्णीशी. तर आजचा फुल एपिसोड शेअर मार्केटवरच असणार आहे. जर तुम्हाला शेअर मार्केटद्वारे पैसे कमवायचे असतील तर काय करायला हवं, काय पाहावं, कसा रिसर्च करावा आणि अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या गप्पा आम्ही या एपिसोडमध्ये मारल्या आहेत. कमाया क्या ही अशी एक फर्म आहे जी आपल्याला स्मॉल कॅप शेअर्स रेकमेंड करतात. रिसेंटली त्यांनी त्यांचा एक स्मॉल केस प्रोडक्ट लॉन्च केलं आहे. त्या स्मॉल केसची सबस्क्रिप्शन अमाऊंट आहे 10,000 रुपये, ज्यात वेगवेगळे शेअर्स बंडल्ड केलेले आहेत. त्याची डिटेल्ड माहिती तुम्हाला त्यांच्या वेबसाईटवर मिळेल. आणि या इंटरव्ह्यूमध्ये देखील अनिकेतने या स्मॉल केसची थोडी माहिती सांगितलेली आहे. स्मॉल केस म्हणजे काय इथपासून सुरुवात केलेली आहे. सो नक्की पहा आणि ऐका. पण हिअर कम्स द बिग अनाउन्समेंट. इकॉन गली मराठी पॉडकास्टच्या फॅन्सना या सबस्क्रिप्शनवर 10% सूट मिळणार आहे. कसं? वेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं लिहिलेलं आहेच. पण या व्हिडिओ इंटरव्ह्यूच्या सेकंड हाफमध्ये एक कोड शेअर केला जाईल आणि तो वापरून तुम्हाला हा डिस्काउंट मिळेल. तुम्ही हा कोड तुमच्या कलिग्स, फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये देखील शेअर करा. पण त्याआधी लक्षात ठेवा की इन्व्हेस्टमेंट इन सिक्युरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्युमेंट्स केअरफुली बिफोर इन्व्हेस्टिंग. सिक्युरिटीज मार्केटमधील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. Also लक्षात ठेवा की पास्ट परफॉर्मन्स ऑफ एनी स्कीम और सिक्युरिटी इज नॉट नेसेसरीली इंडिकेटिव्ह ऑफ फ्युचर परफॉर्मन्स ऑफ द स्कीम. कोणत्याही स्कीम किंवा सिक्युरिटीमधली भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीचे सूचक असेलच असं नाही. या एपिसोडमध्ये ज्या कोणत्या इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड गोष्टी किंवा शेअर्सबद्दल चर्चा झालेली आहे ती केवळ एका एक्झाम्पल सारखी आहे. यात आम्ही कोणीही कुठल्याही प्रकारे रेकमेंडेशन्स किंवा सल्ले देत नाही आहोत. सो तुम्ही जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट करणार तेव्हा तुम्ही तुमच्या फायनान्शियल ॲडवायझरचा सल्ला घेऊनच इन्व्हेस्ट करा. आय होप आपण सगळेच या एपिसोडमधून काहीतरी शिकूया. आणि जर आपल्याला कोणी उद्या विचारलं की भाई स्टॉक मार्केट से कुछ कमाया क्या, तर आय होप आपण याचं उत्तर हो असं देऊ. विथ दिस लेट अस स्टार्ट विथ द एपिसोड. वेलकम टू इकॉन गली मराठी पॉडकास्ट. आय होप या कॉन्व्हर्सेशन मधून एक छान इन्साइटफुल आणि मार्केट्स रिलेटेड सगळ्यांना माहिती मिळेल. थँक्स अ लॉट स्वप्नील मला बोलवण्यासाठी. I have seen a few podcasts of yours in the past and they've been very, very insightful. So I'm glad that मला इथे opportunity मिळाली to speak with you and with your subscribers, viewers. And yeah, I believe it will be an interesting chat today. थँक्यू. आज मी बघत होतो मार्केट तर आज डाऊन आहे. आपण रेकॉर्ड करतोय 16 मेला. पण ओव्हरऑल आय थिंक लास्ट 2 महिन्यात थोडं मार्केटमध्ये पेस आलेलं, थोडं मोमेंटम आलंय, थोडं बुलिश ट्रेंड दिसून आलाय. सो व्हॉट इज युअर करंट थॉट्स अबाउट मार्केट? काय वाटतंय मार्केट कुठे जाईल आणि आतापर्यंत कसं आलेलं आहे? लास्ट से लाईक 2 इयर्स मध्ये खूप अप्स अँड डाऊन्स आपण बघितलेले आहेत.
So what are your general thoughts about markets right now? So market as such, every economy is doing very differently. आपण फर्स्ट आय वुड लाईक टू टेक द इंडियाचा कॉन्टेक्स्ट. Hmm. तर इंडियाच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आय वुड से इट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक विथ एम्फेसिस ऑन कॉशियसली. कारण की जे रशिया युक्रेन वॉर झालं, जे इन्फ्लेशन आलं होतं, त्याच्यामुळे सगळे रॉ मटेरियलचे प्राइसेस वाढले होते. मग ते लॉजिस्टिक्सचे प्राइसेस खूप वाढले होते. हे आपण Hmm. लास्ट 2 वर्षाचं Right. बघितलं तर स्लोली स्लोली काही गोष्टी वेन ऑफ होत आहेत. लाईक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आता परत आली आहे जी आधी होती. अदरवाइज इट हॅड गॉन टू ऑलमोस्ट 5x ऑफ द Right. प्री कोविडला. जे समजा 1,000 रुपयाला लॉजिस्टिक्स असेल तर ती 5,000 6,000 रुपयाला गेली होती. सो दॅट इज नाव अगेन नाव कमिंग बॅक टू नॉर्मल लेवलला यायला लागली. Hmm. बट इन्फ्लेशन इज समथिंग दॅट वी आर सॉर्ट ऑफ ट्राईंग टू फाईट. म्हणून आपण बघतोय की US फेडनी रेट्स मध्ये वाढवले होते. इंडियाने जस्ट आता पॉज वरती आणलंय, बट RBIने पण तेच म्हणले की आपण वी विल बी कन्सिडरिंग द सिच्युएशन बघून पुढे ते स्टेप्स घेणार. सो आय वुड से दिस कॅलेंडर इयर लोकांनी सावधानी ठेवून इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे. देर आर पॉझिटिव्ह, देर आर निगेटिव्ह, बट इफ तुम्ही जर चांगल्या कंपनीज पकडल्या आणि चांगले सेक्टर्स पकडले तर इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लेम as such. And one more another point being की आता तुम्हाला FD मध्येच 7.5 पावणे 8% पर्यंत मिळायला लागले. सो Right. जेव्हा तुमचे फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटीज मध्ये वाढतं रेट, युजली द जनरल मासेस प्रिफर, कारण की ते थोडं सेफ कन्सिडर्ड असतं. Correct. That is almost kind of short, less risky, least risky sort of a thing. Eventually this fixed income will also again go back uh, to 6.5 eventually, and again parat market मध्ये the interest will rise. So it's all dependent on that. Globally इंडियाला recognize जास्त करायला लागलेत लोक Hmm. in terms of an investment avenue. जे आपण बघतोय FII, FDI दोन्हीमध्ये दिसायला लागले आता. That there are many positives for India as such. ग्लोबली बघितलं तर युरोप US थोडसे सफर करत होते, Hmm. which is slightly I would say in the improving stage, but it is not की ते completely बाहेर आलेत फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लेम्स दॅट होते. कारण की जेव्हा तुम्ही 0% इंटरेस्ट मध्ये पैसे वाटता आणि दॅट इज ऑलमोस्ट लाईक युअर गिव्हिंग फ्री मनी, तर तेव्हा जेव्हा हे होतं तेव्हा ऑफकोर्स सगळे ॲसेट्सचे प्राइसेस वाढतात, विच वी सॉ इन अनसीन. म्हणजे असं आधी कधीच नव्हतं बघितलं मी, सच अ सडन फॉल अँड सच अ सडन राईज अँड अ Correct. मॅसिव्ह राईज. दिस वॉज आय वुड से मेजॉरिटी वॉज ड्यू टू द लिक्विडिटी इन्फ्युजन जे बाहेरच्या कंट्रीजनी केलं होतं, लाईक US अँड युरोप अँड इवन ऑस्ट्रेलिया अँड ऑल्सो कंट्रीज विच डिड दिस. सो that led to the rush in the market. So eventually market also has to cool down, कारण की आपण जरी म्हणलो की मार्केट इनइफेक्टिव्ह असलं तरी इन अ लॉंगर पिरियड इट इज सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव्ह इन ब्रिंगिंग बॅक द प्राइसेस टू की ज्याच्याला आपण म्हणू की एक फेअरली व्हॅल्यूडला आणता येतं, विच इज अ नॉर्मल वर्किंग ऑफ द मार्केट जे आपण बघतो. आणि जे अप्स अँड डाऊन्स खेळण्याची बेसिकली मेंटल क्षमता असणं खूप जरुरी आहे. दॅट नॉट टू गिव्ह अप जस्ट बिकॉज तुमचा एक स्टॉक नाहीतर पोर्टफोलिओ एक 10-20% खाली गेलाय. युजली दॅट इज अन ऑपॉर्च्युनिटी टू बाय मोर इन टू द गुड स्टॉक्स. राईट. तू सांगितलंस की देर आर सम सेक्टर्स, इवन आता फॉर एक्झाम्पल कोविडमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ची फुल वाट लागली तसं बघायला गेलं तर, बिकॉज नोबडी वॉज गोईंग आउट, नोबडी वॉज हॅव्हिंग एनी वेकेशन्स वगैरे. पण आता उलट दिसतंय आपल्याला. आपण बघतोय लास्ट वर्षभरात आय थिंक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स आणि लीजर ऍक्टिव्हिटीज किंवा लक्झरी गुड्स याची डिमांड खूप वाढली आहे आणि लोक जात आहेत बाहेर. सॉर्ट ऑफ रिव्हेंज बाईंग किंवा रिव्हेंज व्हेकेशनिंग वगैरे जे आपण म्हणतो असं पण सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे आपण या Correct. पर्टिक्युलर स्टॉक्सची प्राइसेस वाढताना आपल्याला दिसलेल्या आहेत. सो लाईक अगेन दॅट इज काइंड ऑफ, जसं तू म्हणालास की मीन रिव्हर्जन जे आहे ते एका प्रकारचं मीन रिव्हर्जन आहे की इतर स्टॉक्ससाठी एकदम चांगलं होतं जे आता खालती आलेत, तर या स्टॉक्ससाठी जे एकदम बुडालेले Correct. ते आता वरती येत आहेत. जस्ट इट इज नथिंग बट बॅलन्सिंग
इफेक्ट म्हणू शकतो किंवा एक Balance, बॅलन्सिंग correct. आउट आहे. आणि सो आता लास्ट महिन्यात जर बघितलं तर खूप मार्केट बुलिश दिसतंय आणि रिझल्ट्स पण काही बऱ्याच कंपनीजचे चांगले येत आहेत आणि त्याच्यात वेगवेगळी रिझन्स आहेत. ॲक्चुअलमध्ये चांगला रिझल्ट असेल असं नाही. बऱ्याचदा बेस इफेक्ट असतो की लाईक लास्ट इयर खूप डाऊन होतं. त्यामुळे आता पर्सेंटेज टर्म्समध्ये आपल्याला 100% ग्रोथ रेव्हेन्यूमध्ये अशी दिसतीये. सो करंट सिच्युएशन काय, कशी अॅनलाईज करशील? सो सी आम्ही कसं आहे ना, आम्ही ब्रॉडर मार्केट्सला इफ यू आस्क अबाउट आवर ऑर्गनायझेशन, आम्ही एकदम असं ब्रॉडर मार्केट्सला खूप डेप्थमध्ये स्टडी करत नाही. आम्ही ओके. ट्राय करतो अंडरस्टँड करण्याचं की कुठल्या सेक्टर्सना बेनिफिट होणार आहे. हम्म. म्हणजे देर आर टू वेज, एक तर टॉप डाऊन झालं, एक हम्म. बॉटम अप झालं. राईट. तर टॉप डाऊन मध्ये आपण बघितलं तर कुठले कुठले सेक्टर्सला बेनिफिट होणार आहे. सो हम्म. some of the sectors which can benefit or are benefiting are हम्म. infrastructure, basically capital goods. कारण की आपण बघतोय बजेटमध्ये पण चांगल्यापैकी इन्क्रीज मिळतंय. रेल्वेज, राईट. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी येते. सो देर आर सर्टन सेक्टर्स विच, ज्याला आपण म्हणतो की टेलविंड आहे, की ज्या हम्म. सेक्टर्स मध्ये बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट इम्पेटस, बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर पुश टुवर्ड्स इट, त्याला थोडंसं एक फास्ट पेस मध्ये ग्रोथ मिळण्याची शक्यता आहे. ते सोडून देर आर सम कंपनीज विच बिकॉज ऑफ द, आपण त्याला मोट नाहीतर कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज म्हणतो, हम्म. त्याकडे काहीतरी एक युनिक प्रॉपोजिशन आहे ज्याच्यानी दे आर एबल टू जस्टिफाय और दे आर एबल टू सेट द प्राइस. एक असते लाईक काही सेक्टर्स आहेत ज्याच्यामध्ये कंपनीजला प्राइस सेट करता येत नाही, या बेसिक डिमांड सप्लायचं आहे. जे कमोडिटीज म्हणतो आपण, जसं सिमेंट, स्टील, अनलेस तुमची काय त्याच्यामध्ये स्पेशल फीचर नाही तर प्रोडक्ट हे असेल, तुम्हाला ते रफली ±5% मध्येच विकता येते. यू राईट. कॅनॉट सेल मोर दॅन दॅट. त्याला आपण म्हणतो की कमोडिटी आहे. ते सायकलमध्ये चालतात. सायकल खेळा तुम्ही बरोबर टाइमला खेळाला तर यू मेक मनी, अदरवाइज इवन इफ यू सी अ टाटा स्टील चार्ट, यू विल ऑलवेज सी अ प्रॉपर हिल राईट. मेकिंग, नॉट जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल नवीन फ्लोरिनचा एक स्टॉक बघितला, नन ऑफ दी स्टॉक्स आर रेकमेंडेशन्स टू बाय ऑर सेल, दिस आर जस्ट या. फॉर एक्झाम्पल पर्पजेस. तर नवीन फ्लोरिन इज अ स्पेशल्टी फ्लोरिन केमिस्ट्रीमध्ये होती, तर देअर चार्ट्स यू सी लाईक अ स्ट्रेट, लाईक व्हेरी फ्यू हम्म. डिप्स. सो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग टू फाइंड की कुठले कंपनीज मध्ये मोठ आहे, की तुम्ही कुठलाही मार्केट द्या त्यांना, दे विल हम्म. ऑलवेज परफॉर्म वेल. छोटं माटं like demand supply can be a little bit here and there for 2 quarters, but over a longer period they will always give you that, as long as कोणी दुसरे कंपनी येऊन त्यांची मोठ नाही हे घेत, like you know, राईट. that is the important factor. आणि टॉप डाऊन मध्ये बघितलं तर there are some sectors like I said जे have been performing well आणि त्यांचे स्टॉक्स पण चांगल्यापैकी परफॉर्म झाले. If you see, there are some roads construction companies, हम्म. railway companies which have almost given more than 50% in the last 1 year. If you see ki Nifty ka hai, Nifty in a year might be just flat or slightly negative, right? Whereas there are some stocks which have given you maybe even 2x returns. So it's all about trying to find those opportunities ज्याच्यानी आपल्याला ते returns मिळतील, which is beating the markets. हम्म. Now coming to the result specifically. So the generic results that मला जे maximum दिसत आहेत is that rev कंपन्यांचे वाढले. But that is also because of inflation. राईट. The real problem नाव आता मला वाटते की थोडं थोडं कमी होत जाणार आहे, is the profits. Profits have, if you do not have a competitive advantage, तो सगळ्यांचे प्रॉफिट स्क्वीज झाले होते. लाईक फॉर एक्झाम्पल, समजा तुम्हाला एक कॉन्ट्रॅक्ट भेटलाय बिल्डिंग बांधण्याचा, से स्टीलची प्राइस आधी 1000 होती, हम्म. आता ती 2500 झाली आहे. आणि जर तुमच्याकडे ती पास ऑन करण्याची पॉवर नसेल टू द एंड करेक्ट. कन्झ्युमर, दॅट एंड कन्झ्युमर कुड बी अ कंपनी, कुड बी अ कस्टमर पर्सन, म्हणजे तुमच्याकडे ती पॉवर नसेल तर तुमचे प्रॉफिट स्क्वीजिंग झाले. अँड एंड ऑफ द डे आपण जे बघतो ते जे इन्व्हेस्टरला मिळतं, त्याचा कट मिळतो, आपण ईपीएस पण म्हणतो, तो नेहमी राईट. प्रॉफिट मधनं मिळतो. सो प्रॉफिटमध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम्स दिसत होते कंपनीजमध्ये. अँड लाईक यू मेन्शन, बेस इफेक्ट पण होते की ज्यांचे, आणि ते बेस इफेक्टचे ऑपोजिट एक्झाम्पल्स पण आहेत की जे हा. फार्माला राईट. खूप चांगला, स्पेसिफिक कंपनी ज्यांनी कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स काढले होते त्यांना खूप चांगले ऍडव्हान्टेजेस भेटले होते.
हम्म. But all those advantages kind of went back in FY23. राईट, म्हणून राईट. there are many companies with flat result. आधी पण हम्म. 1000 कोटीचा रेव्हेन्यू होता, आता पण 1000 कोटीचा रेव्हेन्यू आहे. जेव्हा की त्यांनी नॉन कोविड बिझनेस मध्ये अराउंड 15-20% ची ग्रोथ आणली आहे. बट हम्म. बिकॉज ऑफ दॅट कोविड बेस इफेक्ट त्या फार्मा कंपनीज मध्ये यू वुड नॉट सी दॅट ग्रोथ हम्म. as such. So everything has to be seen in a over encompassing thing, कारण की एक स्पेसिफिक मेट्रिक नाही तर एक स्पेसिफिक ह्याच्यावरती डिपेंड केलं तर मग ते पूर्ण पिक्चर आपल्याला मिळत नाही. सो पूर्ण राईट. पिक्चर कळणं अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट व्हॉट इज हॅपनिंग थ्रू आउट द ग्लोब. आता आपली इंडिया UK ची फ्री ट्रेड अग्रीमेंटचे डिस्कशन चालले. हम्म. हम्म. सो दॅट विल बेनिफिट सम इंडस्ट्रीज, दॅट विल ऑल्सो नॉट बी बेनिफिशियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, की ज्यांना आपण हम्म. समजा UK मधनं इथे इम्पोर्ट ड्युटी खूपच कमी केली फॉर सर्टन इंडस्ट्रीज, तर इंडियामधले जे मॅन्युफॅक्चरर असतील त्यांना थोडासा त्याचा खराब इफेक्ट पडणार. बट ऍट द राईट. सेम टाइम जे आपले प्रोडक्टला तिथले इम्पोर्ट ड्युटी कमी करतील आपल्या मॅन्युफॅक्चरला बेनिफिट मिळणार. सो हे सगळे कॉम्बिनेशन बघून आपल्याला डिसिजन्सच्या कडे जायला लागतं की who will benefit and who will not benefit and to the काय एक्सटेंटचं बेनिफिट आहे. राईट, राईट. सो आता जसं तू आता मेन्शन केलेलं टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोचेस. सो तुम्ही ॲज अ कमाया कॅमधले इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर्स आणि रिसर्च अनालिस्ट असतील, ती कोणती पॉलिसी जास्त प्रेफर करता आणि ती का करता याचे रिझन्स काय आहेत? सो ह्याच्यामध्ये पण आय वुड से की देर इज नो राईट और रॉंग. फर्स्ट हम्म. ऑफ ऑल की देर आर बोथ साइड्स टू इट. तुम्हाला मार्केट कंडिशन बघून तुमची स्ट्रॅटेजी अडॅप्ट करायला लागते. लाईक राईट. तुम्ही जर आता मला ड्युरिंग कोविड 2020 मध्ये विचारलं असतं तर बॉटम अपला म्हणजे खूप पैसा भेटला. ऑफकोर्स टॉप हम्म. डाऊनला पण भेटला, बट बॉटम अप वॉज मेकिंग मनी लेफ्ट राईट अँड सेंटर. हम्म. पण तुम्ही जर आता लास्ट 6 months where things started getting slightly bearish, now the top down approach is working better, हम्म. because here it's about safety. की I'll give you with examples की कुठल्या सेक्टर्सना बेनिफिट झाला आणि कुठल्याला हा. नाही. म्हणजे तर लाईक आय वॉज सेइंग कॅपिटल गुड्स, हम्म. इन्फ्रा, इन दॅट सब सेक्टर्स ऑफ रोड रेल्वे यांना खूप बेनिफिट भेटले ऑफ लेट, लाईक ऑफ लास्ट 6 to 7 months. At the same time, entire textile industry, राईट. chemical industry, even pharma for that matter, either face demand issue or raw materials a problem. हम्म. So these sectors by default, if you see barring one or two exceptional companies, एक्सेप्शन जसं आपण म्हणतो की ह्याच्यामध्ये असतात, ते सोडलं तर जेनेरिकली सेक्टर्स पूर्ण ऍटलीस्ट 30-50% त्यांचे प्राइसेस पडले होते. सो द रिझन बिईंग द सेम की इफ यू सिलेक्ट अ सेक्टर जिथे डिमांडचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे तुम्हाला बेसिकली प्राइसिंग पॉवर तर मिळतच नाहीये, हम्म. त्याच्यावरती तुमचे जे एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट्स आहेत ते पण विकले जातील का नाही माहित नाही, लोकांकडे एक्स्ट्रा इन्व्हेंटरी होती. समजा तुमची टेक्सटाईलची कंपनी आहे, तुम्ही डायज बनवता टेक्सटाईलसाठी, तर तुमचे जो एंड युजर त्याच्याकडे ऑलरेडी खूप एक्स्ट्रा इन्व्हेंटरी पडली, तर तो तुमचा आता हम्म. माल घेणारच नाही. ही विल पोस्टपोन, ही वर शी विल राईट. पोस्टपोन दॅट फॉर maybe anywhere between 1 to 4 months depending on की कधी ती सिच्युएशन इम्प्रूव्ह होणार. So right now our focus is slightly more on top down, but it is never की आम्ही top downच करत राहणार आहे. हा. It will have to adapt based on the market situation, based on the scenario that is there, and based on the opportunities that we see. Like even right now bottom up there will of course be some companies who will do well, पण तुमचं टाइम फ्रेम किती आहे त्याच्यावरती पण मॅटर करते. युअर टाइम हम्म. फ्रेम इज 1 year or 10 years. ऑल दोज फॅक्टर्स इव्हेंच्युअली डिसाइड की तुम्हाला कुठल्या स्ट्रॅटेजीनी प्ले करायचं आहे. सो सिन्स आर टाइम फ्रेम इज एनिवेअर बिटवीन 1 to 3 years, like we Okay. want, we can stick with a stock even for 10 years, but हम्म. we don't want our clients money to be lying idle. जर समजा 3 वर्ष तुमचं नेगेटिव्ह 50% होणार असेल, आय वुड रादर सेल दॅट स्टॉक अँड री एंटर अगेन वेन वी फील की हम्म. त्या सेक्टरमध्ये ऑर दॅट कंपनीमध्ये परत ग्रोथ येणार.
If there is going to be flat growth or negative growth, I would rather remove that money from that company and put it in some other company, समज which, because every sector, every this thing will have its cycles. की मध्ये राईट कॉमोडिटी सायकल आली होती, आता ती ह्याची सायकल दिसते आपल्याला की बेसिकली ज्यांनी कोविड मध्ये सफर केलं होतं ते आता बेनिफिट करायला लागले होते. सो राईट दे आर नाव कमिंग बॅक टू मीन रिव्हर्जन. But at the same time, pharma chemicals which were suffering till now, एक्सपेक्टेशन आहे की अराउंड H2 FY24, जे आता FY24 आपलं स्टार्ट झालंय, त्याच्या H2 मध्ये वी विल स्टार्ट सीइंग सम ग्रीन शूट्स, की ओके थोडी इम्प्रूव्हमेंट यायला स्टार्ट होईल इन द डिमांड सिनारिओ, इन द प्राइसिंग सिनारिओ. ओके ओके सो आता जर तसं बघायला गेलं तर कमॉडिटी सायकल किंवा कॅपिटल गुड्स रिलेटेड सायकल जी आहे ती सध्या स्ट्रॉंग आहे आणि सगळे त्याच्याबद्दल बोलत आहेत. म्हणजे जर कुठल्याही इकॉनॉमिस्टला पण विचारलं तर इकॉनॉमिस्टसाठी केपेक्स हा शब्द, केपेक्स या रिलेटेड काहीही असेल तर ते एकदम अट्रॅक्ट करतं आणि त्या बाबतीत सॉर्ट ऑफ थोडे बुलिश होऊन जातो, की ओके केपेक्स सायकल येणार असेल तर इट इज ऑलवेज गुड बिकॉज त्याचे इम्पॅक्ट खूप वाईड असतो कुठल्याही इकॉनॉमीवरती. जर फॉर एक्झाम्पल फॅक्टरी येत आहे तर ऑब्व्हियसली तिकडे जॉब्स क्रिएट होणार, जॉब्स क्रिएट झाले की कन्झम्पशन पण वाढणार आणि ते एक सायकल क्रिएट होतं आणि विच इज गुड फॉर द इकॉनॉमी आणि म्हणून केपेक्सला लोक फार महत्व देतात. सो आता इंडियामध्ये जी केपेक्स सायकल इतकी वर्ष बंद होती किंवा स्लो होती किंवा जे काही म्हणाल, की लास्ट आपली केपेक्स सायकल होती साधारण 2000 ते 2004 या पिरियडमध्ये सॉर्ट ऑफ आपली केपेक्स सायकल एकदम चांगली मानली जाते, विच वॉज लाईक द बूमिंग इयर्स ऑफ इंडिया. आता ती लास्ट 20 इयर्समध्ये थोडी कमी झालेली आणि आता देर इज अ होप की पुढे जाऊन केपेक्स सायकल चांगली होईल. तर हाऊ डू यू सी दॅट? बिकॉज देर आर टू थिंग्स. एक म्हणजे आपल्याकडे जे काही केपेक्स रिलेटेड बूस्ट आहे ते गव्हर्नमेंट थ्रू येतं. सो गव्हर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर आणि त्यामुळे ते कॉन्ट्रॅक्ट्स देत आहेत किंवा अशा पद्धतीने केपेक्स सायकल होतीये. प्रायव्हेट सेक्टर ऑन दी अदर हँड इज नॉट इन्व्हेस्टिंग अ लॉट. त्याच्याबद्दल फार मध्ये आपल्या फायनान्स मिनिस्टरने किंवा या पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंटच्या साईडने पण याबद्दल गोष्टी ॲड्रेस केलेल्या की प्रायव्हेट सेक्टर शुड इन्व्हेस्ट मोर. तर आता त्याच्यासाठी त्यांनी टॅक्स कमी केला वगैरे वगैरे भरपूर मेजर्स तर घेतलेले आहेत. बट प्रायमरीली गव्हर्नमेंट थ्रू ही केपेक्स सायकल बूस्ट होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर त्याच्यात आता 2 माझे प्रश्न आहेत. एक म्हणजे हाऊ डू यू सी की प्रायव्हेट सेक्टर केपेक्स करेल, नाही करेल, कधी करेल? हा एक अँगल आहे. आणि दुसरा अँगल की केपेक्सच्या अंडर पण किंवा कॅपिटल गुड्सच्या अंडर पण कोणते सेक्टर्स असे आहेत जे आपण बघितले पाहिजेत किंवा कुठल्या गोष्टीने आपण ट्रॅक केलं पाहिजे की अच्छा ओके ही अशी न्यूज दिसली तर ह्याचा अर्थ एखादा पर्टिक्युलर स्टॉक जाईल किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर सब सेक्टर्स पुढे जातील. सो असे काय एक्झॅक्टली आपली स्ट्रॅटेजी असावी ॲज अन इन्व्हेस्टर जर आपण एक केपेक्स रिलेटेड गोष्टींकडे बघतोय तर? तर बेसिकली फॉर अगेन केपेक्स सायकल मध्ये पण वी हॅव टू कन्सिडर की कंपनीज काय बघतात, राईट? वेन अ कंपनी डिसाइड्स की मला केपेक्स करायचंय, सो हम्म, वेन शुड दे आयडियली गो फॉर अ केपेक्स? तर फर्स्ट ऑफ ऑल इज की त्यांना डिमांड इन्क्रीज होताना दिसते. की समजा आज मी 1000 पर इयर बनवतोय फॉर एनी मटेरियल, मला दिसतंय की माझं युटिलायझेशन खूपच स्ट्रॉंग आहे आणि माझ्याकडे माझे जे एक्झिस्टिंग कस्टमर म्हणतात की नाही तुम्ही 1000 नाही मला 1500 बनवून द्या. तर यू माइट बी सीइंग दॅट की हे नेक्स्ट 3-5 इयर्स मध्ये दिसतंय तुम्हाला की नेक्स्ट 5 इयर्स मध्ये डिमांड खूपच वाढणार आहे. सो यू प्लॅन फॉर द फ्युचर. दॅट इज राईट. वन. Secondly, the company needs to have funds. Are again from three sources. Primarily, one is की तुमची इक्विटी तुम्ही डायल्यूट करू शकता. सेकंड आहे की तुम्ही तुमचे इंटरनल अप्रुव्हल तुमच्या प्रॉफिट्सचे पैसे रिइन्व्हेस्ट करू शकता. और थर्ड आहे की तुम्ही डेट घेऊ शकता. राईट. सो हे 2 मेजर फॅक्टर्स असतात फॉर एनी कंपनी टू गेट इनटू केपेक्स सायकल. सो आता जे आपण इंडिया स्टोरी म्हणतोय, इट इज अ वाईडली बिलीव्ड, म्हणजे जे आता इंडिया अँड इवन फॉर आउटसाइड पीपल आर
बिलिव्हिंग की इन द नेक्स्ट 10 इयर्स जे चायनानी लास्ट 20 वर्षामध्ये ग्रोथ दाखवली, दॅट थिंक दे वेंट फ्रॉम अ $3-4 ट्रिलियन इकॉनॉमी टू अ $18 ट्रिलियन इकॉनॉमी. हं, सो समथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट इज नाव एक्सपेक्टेड इन इंडिया. कारण की द द एन्व्हायरमेंट म्हणजे त्यासाठी जे इकोसिस्टम लागतं ते क्रिएट होतंय. ते कुठलं आहे इकोसिस्टम इज युअर बेसिकली युअर आधार. सेकंडली इज युअर इंटरनेट की जे आता वायफाय जे इवन जिओनी येऊन एकदम सगळ्यांना अवेलेबल करवलं हं, इंटरनेट. सो दॅट हॅज इन्क्रीज सबस्टॅन्शियली. आता आपली ती लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चर येते. सो जे आता समजा फॉर एक्झाम्पल कुठल्या तरी बिहारमध्ये एका टाउनमध्ये रस्ते पण नव्हते. हं, तिथे कोणी फॅक्टरी पण उघडण्याचा विचार करू शकत नव्हतं. आज तिथे रस्ते येत आहेत, तिथे इलेक्ट्रिसिटी येते. सो बिकॉज ऑफ दीज फॅक्टर्स इंडस्ट्रीज कॅन ऑल्सो कम अप. सो राइट. एक तर एक कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट क्रिएट होतीये. डिजिटलायझेशन पण येत आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर येत आहे ओव्हरऑल, विच इज हेल्पिंग, विच विल help the capex cycle. And secondly, because of this improvement, because of the increase in this, एक डिमांड मध्ये इन्क्रीज पण एक्सपेक्टेड आहे. कारण की आपलं एक एज ग्रुप पण जे आहे इज हं, एक्स्ट्रीमली यंग. आणि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ आर पॉप्युलेशन शुड बी इन द वर्किंग क्लास. राइट. अँड इट इज एक्सपेक्टेड की आपला आता जो लोअर मिडल क्लास आहे थोडा तो मिडल अप्पर मिडल क्लास कडे जाईल, जो अप्पर मिडल क्लास आहे तो थोडा ॲफ्लुएंट कडे जाईल, जो पॉवर्टी मध्ये आहे तो ऍटलीस्ट थोडा लोअर मिडल क्लास मध्ये. सो हं, दॅट इज दी एक्सपेक्टेशन दॅट इज देअर. ऑफकोर्स असे काही लगेच 5 वर्षात होणारी गोष्ट नाही. 10 to 20 years लागतील फॉर ऑल ऑफ दिस टू मटेरियलाइज. अँड in the hope that the execution goes really well. Now I'll tell you the flip side of हं, capex, but this is on a company or sector specific thing. आता काय होतं ना, दिस ऍटलीस्ट आय हॅव सीन दिस इन द सिमेंट, की एकाच वेळेस दे सी शॉर्ट टर्म डिमांड, एकाच हं. वेळेस सगळे केपेक्स करतात. समजा हां, आता से फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्राची कपॅसिटी होती 10 लाख टन. ठीक आहे, हं, रफ नन ऑफ माय नंबर्स आर ॲक्युरेट, दिस इज जस्ट फॉर एक्झाम्पल. ही 10 लाख टन होती. हां, आणि सडनली सगळ्यांनी डिसाईड केलं की आपली कपॅसिटी वाढवायची. ठीक आहे. आणि सगळ्यांनी करून वाढवली, डेव्हलप केली, झाली 20 लाख टन. हं, तर तिची डिमांड होती ती 10 लाख. तर ऑफकोर्स ते जाणारच होते, पण ती डिमांड होती 11 लाखासाठी. हं. ती 20 लाख होण्यासाठी 5 वर्ष अजून आहेत, 5 ते 6 करेक्ट. वर्ष. बट वेन यू सी अ ओव्हर कपॅसिटी, की समजा हं, तुमचं 60% युटिलायझेशनच आहे आणि तरी तुम्ही कपॅसिटी करताय, देन इट इज नॉट अ पॉझिटिव्ह दॅट इज सीन बाय द मार्केट्स. राइट. कारण की तुम्ही एक्झिस्टिंगलाच तुम्ही केटर करू शकत नाही. इट 60% कपॅसिटी प्रॉब्लेम येतो की प्राइसिंग पॉवर तुमची पूर्णपणे जाते. अँड बिकॉज आता माझी आज 1 लाख होती कपॅसिटी, 2 लाख झाली आहे. मी वाटलं तर माझं प्रॉफिट 20% वरनं 5% माझा माल मला काढायचा. हं, बिकॉज आता माझी एवढी फॅक्टरी एक्सपांड झाली, माझे कॉस्ट थोडे वाढलेत. त्याच्यामध्ये मी एवढं मशिनरी आणलंय, हे आणलंय, तर मला ते कॉस्ट रिकव्हर करायला लागणार आहे. सो टू रिकव्हर दॅट आय विल नीड टू सेल ऑफ at whatever cost comes. So राइट. that is how we view in a specific company context. But in terms of the India context, yes, we are now expecting ki there will be growth because of the surrounding things. की policies favorable झाले, digitalization आलंय, infrastructure वाढतंय, income is expected to grow हं. for the people. So all these factors are leading to people being, yes, I think now is the time to invest in India and to invest in, like, invest in towards a capacity increase in राइट, specific sectors, I would say. राइट, राइट. केपेक्स बरोबरच अजून एक वर्ल्ड वाईड एक ट्रेंड किंवा एक अपसायकल आपल्याला दिसते, ती म्हणजे क्लायमेट चेंज रिलेटेड गोष्टींची. सो जर कोणी कंपनी से बायोगॅस बनवते किंवा रिन्युएबल एनर्जीज आहेत, ईव्हीज आहेत, या गोष्टींमध्ये एक बूम आपल्याला दिसतोय. त्यामुळे त्याला लागणारे जे कमॉडिटीज असतात, त्याला लागणारं जे बाकी रॉ मटेरियल असतं, त्याची पण डिमांड वाढती आणि एकंदरीत एंटायर सेक्टरमध्ये एक पॉझिटिव्हिटी दिसतीये. तर हे तसं बघितलं तर एक लाँग टर्म आहे, बिकॉज प्रत्येक कंट्रीने वेगवेगळे टार्गेट सेट केलेत, की एमिशन्स किती कमी करायचे वगैरे, वगैरे. आता कंपनीने सांगितलं, की मी ईव्हीला काहीतरी
say I will supply power, किंवा I will supply raw material, किंवा I will supply any other kind of thing to the EV. तर मग अचानक आपल्याला दिसतं की ओके, त्या पर्टिक्युलर कंपनीचे शेअर्स वरती जातात, ईव्ही असेल, सोलार असेल, काही असेल. तर हाऊ डू यू थिंक दिस पर्टिक्युलर थिंग विल प्ले आउट? आणि बिकॉज कधी कधी असं होतं की हे नवीन गोष्टी असतात, तर त्या स्टार्टिंगला त्याचं मोमेंटम खूप जास्त असतं, पण नंतर ते थोडं फिझल आउट होऊन जातात. सो हाऊ डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिक्युलर न्यू सेक्टर? सो सी वॉट जे तुम्ही म्हणलं ते बरोबर आहे की सस्टेनेबिलिटीच्या कडे जाणं हे खूपच गरजेचं आहे. अँड इट्स नॉट जस्ट एनी कंट्री स्पेसिफिक, द एंटायर वर्ल्ड राईट. ला ह्याची गरज आहे टू बेसिकली लिव्ह इन हार्मनी विथ नेचर अँड नॉट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस. सो कन्सिडरिंग दॅट ॲट लिस्ट थोडं अब्रॉड ह्याचं लाईक US, युरोप, तिथे ESG जे आपण म्हणतो तिथे राईट. थोडं जास्त फोकस आहे कम्पेअर्ड टू इंडिया. बट हे हळूहळू इंडियामध्ये पण वाढायला लागलंय. बट हिअर व्हॉट वी नीड टू सी ॲज अ सेक्टर, विल दे डेव्हलप? ॲब्सोल्युटली. Will they make money for the investors? Not necessarily. So ओके. I'll give you examples. की जे आपण इंडियामध्ये पण आपण पकडतो की काही काही सेक्टर्स आपण म्हणतो की अवॉइड केले पाहिजेत इन्व्हेस्टिंगला, कारण की म्हणजे कॅपिटल डिस्ट्रक्शन मध्ये खूप हे होतं. सो बारिंग रिलायन्स, टेलिकॉमला म्हणायचे लोक की सावध राहा. सेकंडली एअरलाईन एव्हिएशनला म्हणायचे की सावध राहा. लाईक पीपल हॅव नॉट मेड मनी. जर तुम्ही 10-10 वर्ष जर तुम्ही टिकलाय एका कंपनीमध्ये, यू हॅव राईट. नॉट नेसेसरली मेड मनी. मेनी अ टाइम्स यू वुड हॅव लॉस्ट मनी ॲज अन इन्व्हेस्टर. राईट. Now, few reasons for that is a very very high fixed cost, की जे आपण रिन्युएबल एनर्जी मध्ये पण एक्सपिरियन्स करतो. राईट. की वी सीन कंपनीज लाईक सुझलॉन suffering, जे one of India's biggest, I think, companies in wind power generation, and debt trap मध्ये, because it's a very capex heavy business. तुम्हाला राईट. फिक्स्ड ॲसेट खूप बनवायला लागतात कम्पेअर्ड टू युअर आय टी यू डझंट नीड युअर केपेक्स वगैरे असतात. इट्स मोर ऑफ ओपेक्स सॉर्ट ऑफ बिझनेस, की तुम्ही राईट. सॅलरीज, तुमचे सर्व्हिस बिझनेसेस तुम्हाला सॅलरीज मध्ये लागतात. नाव इफ यू सी द EV specific जर आपण बघितलं तर that is gathering a bit of momentum, has made little bit of money, but that is a very new field. Like there are companies आपण बघितलं, अनलिस्टेड कंपनी जसे की ओलाचे टू व्हीलर यायला लागले, करेक्ट. सो ओलाचे सप्लायर्स आर डुईंग वेल from what I see. I don't want to name any of them, but it's publicly available information. People, if they want, they can find it out. जे सोल सप्लायर्स होते की आम्ही ओलाचं एक पर्टिक्युलर प्रोडक्ट आम्हीच सप्लाय करणार, they have been making money. ओके. But we need to now assess it की, because see, anything which is starting on a low base, तिथे ग्रोथ नेहमीच हाय असणार आहे. की तुम्ही स्टार्टच 10 लोकांपासून केलं तर तुम्ही 1000 लोकांपर्यंत क्विकली पोहोचणार. पण जेव्हा तुम्ही 10 लाख लोकांपर्यंत आहेत, टू रीच 1 crore विल बी अ व्हेरी व्हेरी बिग चॅलेंज राईट. ॲज सच. सो तो जो आता बेसचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला दिसतोय की ग्रोथ रेट इज व्हेरी हाय अँड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाय. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर बारिंग दिस फायर सीन्स दॅट आर हॅपनिंग, if they're able to kind of curb that, it makes financial sense to opt for a EV two-wheeler. आता four wheelers, I don't want to get into a discussion, but at least for e-wheeler, कारण की तुम्ही two-wheeler is not something which will take from, say, for example, Mumbai to Goa. Right? It will most राईट. likely take a car or a public transport. So it is usually considered की तुम्ही maximum एक 50 किलोमीटर चं ट्रॅव्हल करताय, at max 100 किलोमीटर, for which your EV is sufficient. It has enough battery storage to cover those kilometers, and the costing is substantially less, which of course will also benefit cars मध्ये, फोर व्हीलर्स मध्ये ओव्हरऑल. पण ह्याच्यासाठी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आपण म्हणतो ना, ज्यात आपण केपेक्स सायकलला एक इन्फ्रा नेसेसरी आहे राईट. फॉर इट राईट. टू एक्सपांड ऑन that. There's an infra here that is slowly building up. Once there is enough infra built for four-wheeler electric also. आता प्रॉब्लेम काय आहे, तो आपल्याला इंडियन्सना आता सध्या सवय झाली की सगळं इन्स्टंट आहे.
तुमची ग्रोसरी 10 मिनिटात येते. तुम्हाला 25 मिनिटं 30 मिनिट जर मी तुम्हाला सांगितलं की या स्टेशनमध्ये जावा, तुमची गाडी चार्ज होणार, 30 मिनिटं तुम्हाला काही करता नाही येणार. सो दॅट इज समथिंग विच आय एम नॉट शुअर इंडिया इज कम्प्लिटली कम्फर्टेबल विथ. There will have to be like a battery swapping sort of a thing, जे ऑलरेडी चालू करतायत, म्हणजे खूप लोकांनी केलेलं आहे. Past successful entrepreneurs in EVs have gotten into this. वन गुड एक्झाम्पल इज सोन मोबिलिटी, जे मायनी होते, ज्यांनी आपली रेवा मायनी विकली महिंद्रांना, जी आय थिंक बिकेम EO2. आय डोंट रिमेंबर द एक्झॅक्ट नेम ऑफ द ब्रँड, बट ती महिंद्राची सगळ्यात छोटी जी गाडी होती, दॅट वॉज बेसिकली मायनी. That person is now into battery swap. So they'll have to be such sort of things जे ready होईल. The pricing needs to be such a way की तुमची जी फॉर एक्झाम्पल एक्स गाडी पेट्रोल मध्ये 8 लाखाला विकते, जी आज ईव्ही मध्ये 12-13 लाखाला विकते, ही प्राइस पॅरिटी जेव्हा थोडी कमी होईल, and that is when I think you will see a massive growth, but it is bound to happen. म्हणजे in EVs coming in, renewable energy increasing, it is absolutely going to happen. It's all dependent on pace काय असणार आहे. So looking at the things, renewable as a theme, I remember 6 years back when I was just a passive investor, that theme was in my head. आज जर बघितलं, some stocks are maybe lower than what they were 6 years back in that particular theme. So Right. as an investor, maybe you might not have made money, but if you see as a sector, absolutely it is bound to grow. And just the rate of growth, which is what we need to assess, ji sadhya EVs मध्ये is looking slightly better than the renewable energy. But these are certainly good things to play, like you mentioned, if you have a longer term perspective. जे समजा कोणी wind power plant, that wind farm चे supply करतात specific components, that could be a good play. Solar photovoltaic cells मध्ये करतात, that could be a good play. But again, you need to find, like, I'll take an example of a stock, again not a recommendation, was Borosil Renewables. That stock price, if you would see, rose massively, and they were producing, correct, because त्यांच्याकडे एक मोठ होती, that competitive advantage which no one else had in India is the reason त्यांना तो एक extra weightage मिळतं, where valuations go slightly behind, and people just rush into that, कारण की एक काय म्हणतात, एक monopoly towards जाते, की they were the only sole suppliers to even for Adaniचे projects. So considering that, if you have a moat, of course you will get benefited. पण जर तुम्ही सेम गोष्टी बनवताय, तर समजा आपण बघतो की जे सोलर रूफटॉप इन्स्टॉलेशन आहे, इट इज नॉट अ मोटेड प्रोडक्ट, राईट. तुम्हाला तुमच्या एरियामध्येच कोण ना कोणतरी एक छोटासा सर्व्हिस प्रोव्हायडर मिळेल, जर तुम्हाला तो लावतो. राईट. सो अनलेस दॅट पर्सन, लाईक माझी 50% एफिशियन्सी आहे कम्पेअर्ड टू द मार्केटची 10-20% आहे, he or she will not get that premium or will not get that growth, कारण की it becomes a commodity. So here it is important that in the investing context, try looking for, even if you want to play these sectors, try looking for की कोणाकडे ते मोठ or competitive advantage आहे, जे बाकीच्यांकडे नाहीये, ज्याच्यामुळे ह्यांची ग्रोथ विल बी फास्टर. बिकॉज समजा से ए कंपनी आहे जी कमॉडिटी प्रोडक्ट बनवते, त्यांचं से फॉर एक्झाम्पल प्राइस आहे ₹1000, ठीक आहे. दिस इज समथिंग विच इज गिव्हिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. सो से ह्याच प्रोडक्टचं एक बेटर व्हर्जन आहे, जे कोणी बनवत नाही. This person can say, see, I am reducing your cost by this much, increasing your efficiency by this much. So that's why this company will get much, much more faster growth, and price will increase faster than compared to this company. So I would say chase competitive advantage in sectors which you feel will grow. And I absolutely feel that, and my personal opinion is that sustainability should be considered and should be given a lot of weightage. In our thoughts, in our works, whatever we do, we should try and ensure that. So considering that renewable energy, EVs are supposed to grow quite well in the next decade, I would say. बरोबर, बरोबर. तू शब्द वापरला व्हॅल्युएशनचा. सो इंडियाचं व्हॅल्युएशन आता जर बघितलं आपण,
कम्पेअर केलं ग्लोबली तर इंडियाचं व्हॅल्युएशन समजा पी रेशोने आपण जर युजली द स्टँडर्ड नॉर्म इज पी रेशो, तर फॉरवर्ड पी रेशो बेसिसवरती इंडियाचं व्हॅल्युएशन सर्वात जास्त आहे. तुला असे कुठले सेक्टर्स वाटतात विच आर हायली व्हॅल्यूड आणि कुठले असे सेक्टर्स आहेत विच आर अंडर व्हॅल्यूड? सो अगेन हायली व्हॅल्यूड आणि अंडर व्हॅल्यूड मध्ये एक जस्ट आय विल जस्ट क्लॅरिफाय फॉर दी ऑडियन्स. हायली व्हॅल्यूड म्हणजे असे सेक्टर्स ज्याच्यामध्ये ज्याची मार्केट प्राइस खूप जास्त आहे त्याच्या अर्निंग्सशी कम्पेअर केलं तर, आणि अंडर व्हॅल्यूड इज बेसिकली त्यांची मार्केट प्राइस तेवढी जास्त नाहीये. आता त्याच्यामध्ये रिझन्स वेगवेगळे असतात की का ओव्हर व्हॅल्यूड आहे का अंडर व्हॅल्यूड आहे, त्याच्यात आपण जाणार नाही आहोत. बट या कमिंग टू द क्वेश्चन, विच आर दोज सेक्टर्स? सो सी, ह्याच्यामध्ये ना पण देर इज अ वे टू सी इट. लाईक आपण जर 2000 ते 2008-7 ची जर रॅली बघितली तर दर सेक्टरला नाही, म्हणजे आपण युजली म्हणतो की फॉर एक्झाम्पल एक मेटल्स आहे, ठीक आहे, एक्झाम्पल घेऊया. मेटल कमोडिटी बिझनेस आहे, युजली 10 पीच्याहून कमी असलं पाहिजे युजली. ओके. Similarly, you would see a cement company which should be ideally below 12p. Now, when there are moments of euphoria for that particular sector, you would see that same company trading at a 15p. And I would not say it's completely unjustified also. कारण की तिथे ग्रोथ खूप फास्ट फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड, इट विल अगेन कम बॅक टू 10, 12. It will. So, but for that specific time, it is slightly more or slightly less, but it can remain high also for a longer period of time. जे रिअल इस्टेट मध्ये झालं होतं 2002-3 पासून 2007 मध्ये होतं रिअल इस्टेट क्लिअर कट जम्प. आणि तेव्हा म्हणजे असे व्हॅल्युएशन वर सीमिंग रिच, बट इट वॉज जस्ट गोइंग अप 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 अप. सो कन्सिडरिंग दॅट, आय वुड म्हणजे say that there are few sectors undervalued, overvalued नाही, I would just say की आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये ते थोडे ओके टू इन्व्हेस्ट बनू शकतात. सो लाईक chemicals is one sector, but again in chemicals it is not a one one shoe fits all kind of thing. कारण की केमिकल मध्ये पण तुम्हाला 10p चे पण स्टॉक मिळतील, तुम्हाला 75p चे पण स्टॉक मिळतील. सो वी ट्राय टू, instead of telling की सेक्टर ओव्हरव्हॅल्यूड आहे का अंडरव्हॅल्यूड आहे, आय वुड से इज इट रेकग्नाइज्ड ऑर नॉट. सो Recognized म्हणजे कॅपिटल गुड्स इन रेकग्नाइज म्हणजे मार्केटनी आयडेंटिफाय जर त्याला केलंय, देन यू आर ऑलरेडी स्लाइटली लेट टू द पार्टी. ओके. ह्याचं म्हणजे काय की लाईक जे कंपनी जे सेक्टर्स मध्ये लास्ट 1 इयर मध्ये लास्ट 6 मंथ्स मध्ये मोर दॅन 50% प्राइस राईज झाली, डझंट मीन की अजून ते नेक्स्ट 50% नाही देऊ शकत, बट इट मीन्स की मार्केट ऑलरेडी नोज की या सेक्टर्स मध्ये ग्रोथ येणार आहे और येणार होती, आणि दॅट इज द रिझन वाय द प्राइसेस आर ऑलरेडी अप. So those sectors, I would say ki I'll be little bit careful. But if you have a 3 or 4 year perspective, trade them, not an issue. So if you ask me personally, what sectors I am looking at, say just for the FY24, I would now look at sectors which have been beaten down in the last 7 months. Jenche prices, instead of going up by 50%, have come down by 50%. Which could present opportunities ki whenever the cycle turns for them, that cycle could turn in 3 months, that cycle could turn in 1 year also. You need to have that patience to sit on it. But I would now try to find the next good opportunity which is unidentified. कारण की जी गोष्ट अनआयडेंटिफाईड आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिटर्न्स विल बी मच मच हायर दॅन समथिंग विच इज आयडेंटिफाईड. But doesn't mean that just because it's identified, you don't play that sector. Because if something is going to do well, because it's identified, it is understood, it is most likely the case की त्याच्यामध्ये actually growth येणारच आहे. Like a capital goods or your infra has actually seen growth. जे numbers मध्ये पण reflect होतंय, जे future growth projections मध्ये पण दिसतंय की based on whatever our requirements are, the government is pushing for certain things. So you expect that growth will be coming. So I don't want to just say कि कुठला sector overvalued or undervalued है. I would be more in the sense कि जे sectors, like if you ask my personal this thing, I would like to play those sectors which have actually fallen in the last 6 months, which is your textiles, for example.
your chemicals, for example, your pharma, for example. These, I would say, again, not going directly into sector, because when we also enter into a sector, we look very company specific. हम्म, This thing. We don't want to play commodities. तुम्हाला 8 पीच आहे, 9 पीच आहे, which also form a big part of that sector. So it's हम्म, very tough to say कि एक sector, usually I would like to say कि company overvalued है कि नहीं. हम्म, That will be a much better thing. But capital goods मध्ये now we are seeing कि things are reaching the top end of the valuation where you become comfortable. But again, seeing the past, what has happened when a sector is supposed to do well for 2-3 years, the valuations go back for a while. But if you want to play की मला fair valuations पर्यंतच खेळायचं आहे, even if हम्म. the sector is going to do well, then capital goods and infra is now reaching that level where yes, it could be seen की आता थोडं carefully invest करा. Like look at the Okay. valuations before investing. Not necessarily they're highly overvalued, but just be careful. हम्म. What is what I would like to say. ओके. अपार्ट फ्रॉम व्हॅल्युएशन्स काही रेशोज आहेत, काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही बघता? सो रेशिओज तर खूप आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल तर ह्याला मी 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. ओके. जे तुमचे रेशिओज फायनान्शियलचं स्टडी आहे त्याला आपण क्वांटिटेटिव्ह स्टडी म्हणतो. हम्म, आणि जे बाकीचे फॅक्टर्स आहेत, जसे तुमची मॅनेजमेंट टीम कशी आहे, तुम्ही काय म्हणजे किती तुमचं नवीन प्रॉडक्ट लाईनअप काय तुम्ही काढताय, व्हॉट इज युअर डिफरन्शिएटर, हाऊ इज युअर इंडस्ट्री फोरकास्ट काय आहे, that I will call it as qualitative factor. So the marriage of both is what हम्म, will give you good investment. कारण की नुसतं there are companies who do only quants or who might do only qualitative, but we as a company feel की दोघांचं amalgamation हे करेक्ट असलं पाहिजे. बिकॉज इफ यू जस्ट लुक ॲट क्वांटिटेटिव्ह, राईट, क्वांटिटेटिव्ह इज ऑलवेज पास्ट चेंज. जे तुम्ही राईट. ROC, रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड, OPM, NPM, हे कधी तुम्हाला फ्युचरचं नाही दाखवतात, कारण की फ्युचरचं तर कोणालाच माहित नाही. यू कॅन हम्म, फोरकास्ट इट, बट जे पण तुम्हाला नंबर्स आहेत ते नेहमी पास्टचे मिळतात. करेक्ट. बट दॅट विल नॉट, म्हणजे आता समजा पास्ट मध्ये कंपनीला खूपच खराब होत आहेत गोष्टी, लाईक फॉर एक्झाम्पल रेल्वे कंपनीज. रेल्वेला काहीच ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नव्हते टिल आय वुड से 2019-2020. सो देअर स्टॉक प्राइसेस वर लाईक दिस फ्लॅट और गोइंग डाऊन. Suddenly, railways चे budget increased. The minister who came in was very, very proactive in हम्म, bringing about reforms in railways, and the stock shot up. म्हणजे I think there could have even been multi-baggers in the railways हम्म, uh, in the last 2 to 3 years. So this was, जर तुम्ही त्यांचे पास्टचे नंबर बघितले असते तर you would not even touch those companies. You'll be like, no, 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 I don't want to, think of this. But if you know की future growth prospect काय असणार आहे for हम्म. that particular industry, and then you extrapolate that to your company, that you ideally try to play the best companies which can give you the highest growth in industries which are poised for the highest growth or good growth at least. So ते factors, knowing the management and corporate governance. आता हम्म, problem काय ना, there are many companies uh, which show you beautiful results. ठीक है. But many a times, I won't say many a time, but sometimes they are kind of meddled with, म्हणजे ते खरे नंबर नाही दाखवत काही हम्म. कंपनीज. सो यू हॅव टू टेक नंबर्स विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कारण की तिथे कंपनीजला असतो चान्स टू काइंड ऑफ प्ले अराउंड विथ देम, टू, राईट. बिकॉज त्यांना पण माहितीये की अनालिस्ट आणि लोक काय बघतात, काय रेशिओसाठी जातात. सो दे ट्राय टू डॉक्टर देम. हम्म, Some cases, not all, some cases they do. So you have to be careful of that, and for that knowing the management quality, की त्यांची integrity किती आहे. See, end of the day, everyone is in the market to make money. So is the person running the company, so is the person investing in the company. राईट. पण कसं आहे ना, there are some promoters and some management teams who feel की नाही, आमची एक fiduciary responsibility आहे की आमचे इन्व्हेस्टर्स, मी पण पैसे, आम्ही तर कमवणारच, त्याच्यासाठी तुम्ही करताय तर राईट. कंपनी रन करताय, पण आमचे इन्व्हेस्टर्स पण कमवतील. हम्म, सो हम्म. जे अशा टाईपचे प्रमोटर्स आहेत, you would like to stick with them more than just people who sell you stories of
मुंबईला शांघाई बनवू, बट एंड ऑफ द डे इट इज स्टील मुंबई और लेसर दॅन मुंबई इन रियालिटी. सो कन्सिडरिंग दॅट क्वालिटेटिव्ह फॅक्टर्सला पण पकडणं खूप गरजेचं आहे की इंडस्ट्रीमध्ये काय चालू आहे, व्हॉट इज माय कंपनी डुईंग विच इज सो स्पेशल. करेक्ट. राईट. की समजा तुम्ही आता रिलायन्स मध्ये म्हणताय, त्याची मोठ काय आहे, अडाणीची मोठ काय आहे? अडाणीची मोठ काय आहे की त्यांच्याकडे खूप सगळे आता इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍसेट्स आले, राईट, विच ही कॅन युटिलाइज फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ राईट. टाइम. टाटा स्पेसिफिक टायटनची मोठ काय आहे, और स्पेसिफिक आरआयएल ची मोठ काय? आरआयएल ब्रॉट इन जिओ, brought in crazy pricing, which eventually led to lot of user base coming. Almost Vodafone तर पूर्णच राईट. संपूर्णच टाकलं sort of. Now there's almost like a duopoly झाली आता Airtel आणि Reliance. So these kind of things you need to monitor. There are, when you have only duopolies, it usually benefits the companies. Monopoly तर bestच आहे. If you are the only player supplying that in India or in any particular market, you will be the price setter. So these factors, I would say, look at it. Now in terms of ratios quantitatively, main तर ideally, now again in this, तुम्हाला competitive advantage आहे का नाही हे कसं कळणार? If you are able to maintain sustainable profit margins. जर तुमचे margins consistently, I would say about 20% असतील, ओपीएम लेवल, ओपीएम म्हणजे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा लेवलवरती, ह्या लेवलवरती जर तुम्ही पकडले, जर 20% प्लस कन्सिस्टंटली असले, व्हॉट एव्हर मार्केट कंडिशन, बी इट कोविड कमिंग, कोविड कमिंग, इन्फ्लेशन कमिंग इन, इफ यू मेंटेन दोज मार्जिन, इट शोज की तुमच्याकडे प्राइसिंग पॉवर आहे, दॅट तुम्ही एक प्राइस सेट करू शकता विच एन्श्योर्स की तुम्ही एक बेसिक मिनिमम प्रॉफिट आणताय. आता हे प्रॉफिट का आणणं आहे जरुरी आहे, कारण की हेच प्रॉफिट इन्व्हेस्टर्सला जातात थ्रू डिव्हिडंड, थ्रू बायबॅक, आणि हेच ते तुमच्या कंपनीच्या ग्रोथसाठी जातात. जेवढं तुमच्याकडे जास्त प्रॉफिट राहणार, तेवढं तुमचं ग्रोथ फास्टर येऊ शकणार, तेवढं तुम्हाला एक्सटर्नल सोर्सेस वरती कमी डिपेंड करायला लागणार. से फॉर एक्झाम्पल डेट, at the same time, what ratios you should look at, आणि I will straight up say की डायरेक्ट जाऊन झिरोदा वरती या रेशियोज बद्दल तुम्ही शिकू शकता. झिरोदा वर्सिटी बेस्ट प्लेस टू learn about basics of fundamental analysis. So there are some things which need to be high and there are some things which ideally should be low. की जे व्हॅल्युएशनचे रेशियोज आहे, जेवढे लो आहे तेवढं तुमच्यासाठी बेटर आहे, आणि जे प्रॉफिटेबिलिटी आणि एफिशियन्सी रेशियोज आहेत ते जेवढे हाय असतील तेवढे तुमच्यासाठी बेटर आहे. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओसीई, आरओई, बट आरओई आय विल कीप इट ऑन द साइड, कारण की त्याला जर डेटनी अफेक्ट केलंय आरओईला का नाही ते तुम्हाला कळणं खूप गरजेचं आहे. आरओआयसी, जे रिटर्न मेट्रिक्स आहेत, इट शुड बी ॲज हाय ॲज पॉसिबल. म्हणजे से इफ युअर OPM is consistently above 15%, ROC is consistently over 20%, I would say is a decent company. Okay. Yeah. But at the same time, what you need to see are valuation metrics. आता valuation मध्ये ना, at least आम्ही, because आमचं फोकस थोडं स्मॉल कॅप्स वरती असतं, there are many a times companies ज्यांचं PE is not the right way to look at them. What we try to look at them is EV by EBITDA. Okay. कारण की ऍट एबिटा लेवल यू आर एबल टू अंडरस्टँड की कोण किती बनवतंय, बिकॉज ऍट देर माइट बी सम केसेस की बिकॉज यू हॅव टेकन हायर डेट फॉर गेटिंग अ फास्ट ग्रोथ, and small caps have to do that sometimes, but again that debt should not be such की तुम्ही ते पे बॅक नाही करू शकत. तो आयडियली जर तुमचं 2 ते मॅक्सिमम 3 वर्षामध्ये जर तुमचं डेट रिपेमेंट असेल, by looking at the cash flow, then I feel that you should, those companies are good, and debt to equity preferably below 1.2, which again is a sign ki manageable hai. Interest coverage ratio. So these things will help you analyze की काय काय गोष्टी मध्ये तुम्हाला सावधान राहायला पाहिजे, but you need to look at all of them together. म्हणजे तर तुम्ही खूपच हाय आरओई, आरओसीई, ओपीएम, एनपीएम आहे, पण तुमचे व्हॅल्युएशन मेट्रिक खूप हाय, मे बी इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी, राईट, because it could already be overvalued. So understanding all things, putting them together is what actually is the true skill of an investor. तुम्ही क्वांटिटेटिव्ह पण पकडताय, कॅश फ्लोज पण समजताय, बॅलन्स शीट पण समजताय,
P&L पण असेस करून समजताय. याचा क्वालिटेटिव्हली तुम्ही मॅनेजमेंट क्वालिटी, की जे मॅनेजमेंट बोलते ते खरं करून दाखवतायत का नुसतं बोलतायत. इंडस्ट्रीमध्ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड आहे का, लाईक हाऊ यू वर डिस्कसिंग, ऑलमोस्ट एव्हरीवन हुएवर अंडरस्टँड्स कॅन थिंक की अरे रिन्युएबल आणि ईव्ही वाढणार आहे. राईट. Like it is expected that it will grow. The pace of growth, maybe everyone might differ, but it is expected that it is going to come into mainstream in the next 10-15 years. So, uh, understanding those things, you can then play those sectors, saying that ancillaries are which might do well, over the राईट. next 10 years, because say solar farms or solar cells manufacturing कोई करणार आहे, त्याला battery supplier कोणी X company असणार, so that X company can benefit substantially over the next 10 years. So these are the things that we need to assess overall. And for this, just for the quantitative factor, Zero the Varsity is the go-to suggestion from my end to anyone who's listening. Please check that out. They have some nice videos also. राईट. ज्यांना रीडिंग मध्ये एवढं मजा येत असेल ते लोक व्हिडिओज बघू शकतात, विच एक्सप्लेन इन अ व्हेरी सिम्पल अँड फन एक्साइटिंग मॅनर. या त्याच्यातच ऍक्च्युली मला ऍड करायला आवडेल की म्हणजे मी याला बायफर्केशन म्हणजे एक बरोबर आहे की क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्हली आपण बायफर्केशन करतो. दुसरं म्हणजे एक असा प्रकारचं बायफर्केशन करता येईल त्याच्यातच की एक आहे की यू नो इफ द स्टॉक इज गुड ऑर बॅड, बट इज इट अ राईट अपॉर्च्युनिटी. सो गुड और बॅड आपल्याला बेसिकली या सगळ्या गोष्टींवरनं कळेल की आरओई चांगला आहे, मार्जिन्स चांगले आहेत, मॅनेजमेंट चांगलं आहे, असं या पर्टिक्युलर फॅक्टर्सने कळेल. बट इज इट अ राईट अपॉर्च्युनिटी ऑर नॉट हे आपल्याला व्हॅल्युएशन मॅट्रिक्स किंवा व्हॅल्युएशन रिलेटेड जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्यावरनं कळतं की इज इट अ राईट अपॉर्च्युनिटी ऑर नॉट. सो आय थिंक अशा पद्धतीने तू म्हणालास की लाईक हे सगळे फॅक्टर्स एकत्र करून अंडरस्टँड करण्यात ऍक्च्युली ती मजा पण आहे आणि त्याच्यातूनच ऍक्च्युली इन्व्हेस्टमेंट्स चे डिसिजन्स घेणं बेटर होऊन जातं. सो नाव आय वुड लाईक टू कम टू कमाया क्या स्पेसिफिकली, की व्हॉट एक्झॅक्टली इज कमाया क्या, व्हॉट यू गाईज डू, आणि एक्झॅक्टली समजा मी कस्टमर असेल किंवा मी इन्व्हेस्टर असेल प्रॉस्पेक्टिव्ह, तर माझ्यासाठी कमायाकडे काय काय गोष्टी अवेलेबल आहेत. तर बेसिकली माया क्या बर्थ ट्रू सेन्स मध्ये 2020 मध्ये झाला. मिस्टर धीरेन शाह इज अ मार्केट स्टॉलवर्ट, ज्यांनी who has been an investor primarily small caps मध्ये, and very successful one for the past 20-25 years. तर ते बेसिकली आम्हाला मेंटॉर करतात. सो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. थोडं अनऑफिशियली आम्ही काम करायचो इन 2020. आणि द मेन ऑब्जेक्टिव्ह दॅट वी स्टार्टेड ऑफ विथ वॉज की आम्हाला आमच्या क्लायंट्सना एक डिफरन्शिएटेड प्रॉडक्ट द्यायचंय ज्याचं स्लाइट इन्क्लिनेशन और फोकस थोडं स्मॉल कॅप्स, मायक्रो कॅप्स वरती असणार आहे. रिझन बिईंग की एनीवन कॅन कम इन अँड, म्हणजे खूप मार्केटमध्ये जर ऑलमोस्ट आय थिंक देर आर 2500 to 3000 सेबी रजिस्ट्रीज, हे ऑफिशियल एंटिटीज आहेत सेबी रजिस्टर्ड विथ वेरियस लायसन्सेस. आउट ऑफ दॅट आय एम शुअर की 80% ऑफ देम गिव्ह यू लार्ज कॅप्स, जी तुम्हाला सांगतील की रिलायन्स या प्राइसला घ्या, या प्राइसला विका, TCS घ्या. राईट. राईट. So we felt ki that is something that a lot of people are doing, and we don't want to do that. We want to give a niche offering for the people who are looking for it, basically, uh, which can generate. I'm not going to say ki this will absolutely, but this can generate higher returns as compared to your large caps. So that is how Kamaya Kya was formed. आमचं ऑफिशियली कंपनी फॉर्मेशन ऑक्टोबर 21 मध्ये झालं. आम्हाला सेबीकडनं लायसन्स मिळालं RAचं इन जून 2022, आणि आमची वेबसाईट लाईव्ह केली इन ऑक्टोबर 2022 ऑन दिवाळी. सो वी स्टार्टेड ऑफ विथ आमचा जो मेन प्रोडक्ट लाईनअप आहे,
जो आमच्या आता वेबसाईटवरती आहे, दोज आर इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन्स. म्हणजे आम्ही स्टॉक रेकमेंड करतो, फॉर एक्झाम्पल स्टॉक ए, आणि आम्ही तुम्हाला सांगतो की स्टॉक ए 100 रुपयाला घ्या आणि 130 रुपयाला विका. केव्हा विकत घ्यायचं आम्ही तुम्हाला सांगतो, कधी विकायचं ते पण आम्ही तुम्हाला सांगतो. सो दॅट इज वन प्रोडक्ट. आणि जो आमचा लेटेस्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट आहे इज द कमाया क्या स्मॉल केस. ज्याचं नाव आहे कमाया क्या व्हॅल्यू बाय ऑपॉर्च्युनिटीज, ज्याच्यामध्ये आम्ही व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग च्या थीम पकडून, की जिथे आम्हाला वाटतंय की मार्केटनी त्या पर्टिक्युलर कंपनीजना कमी व्हॅल्यू दिली आहे और कमी रेकग्निशन दिले ॲज कम्पेअर्ड टू व्हॉट इट शुड रिसीव्ह, त्या थीमच्या बेसिसवरती एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स आहे, विच इज व्हेरी सिमिलर टू म्युच्युअल फंड्स. अर्लियर म्युच्युअल फंड्सना तर क्लायंट्सना काही परमिशन घ्यायची गरज नव्हती. तुम्ही सिप करा आणि तुम्ही नंतर 5 वर्षानंतर उघडलं तरी तुम्हाला ते जे पण आहे मॅनेजरने केलं असेल. बट नाव इन व्हॉट आय हर्ड इज दॅट म्युच्युअल फंड मध्ये सुद्धा, if the mutual fund manager wants to buy or sell something, they need to take permission from their clients. So that is a similar concept which is there even in small case or similar kind of products, ज्याच्यामध्ये आम्ही से फॉर एक्झाम्पल आता आमच्या ह्याच्यामध्ये बास्केटमध्ये 8 स्टॉक्स आहेत. समजा आम्हाला स्टॉक नंबर 1 विकायचा आहे आणि एक नवीन स्टॉक ज्याला मी स्टॉक नंबर 9 विकत घ्यायचा आहे. सो त्याला रिबॅलन्सिंग नावाची टर्मिनॉलॉजी आहे, ज्याच्यानी युजर आला त्यांनी फक्त ते ऍक्सेप्ट रिबॅलन्स वरती क्लिक केलं की तो स्टॉक 1 विकला जाणार आणि स्टॉक 9 विकत घेतला जाणार. So all this is provided by Smallcase. It's a beautiful technological platform. आणि इवन वेन यू आर बाईंग द बास्केट, तुम्हाला ते इंडिव्हिज्युअल जाऊन एक एक स्टॉक विकत घ्यायला लागत नाही. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग ते रेडीमेड मिळतं तुम्हाला. एक क्लिक केलं की तुमच्या ब्रोकरशी ते कनेक्ट करून स्मॉलकेस तुमच्या डीमॅट मध्ये ते विकत घेऊन टाकते स्टॉक्स. सो इट इज व्हेरी काय म्हणतात त्याला, टेक्नॉलॉजिकली ड्रिव्हन, व्हेरी व्हेरी सिम्पल टू यूज प्रोडक्ट. आमची आता नवीन वेबसाईट इज ऑल्सो गोइंग टू गो लाईव्ह. म्हणजे आता V1 जी आमची लाईव्ह आहे, वी विल गो लाईव्ह इन द नेक्स्ट 15 ते 20 दिवस, अँड V3 इज एक्सपेक्टेड टू गो लाईव्ह इन अनदर 30 to 45 days. आमचं एक ऍप पण बनतंय विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो लाईव्ह इन ऑगस्ट सप्टेंबर, ज्याच्यामध्ये पण तुम्हाला आमचे स्वतःचे सबस्क्रिप्शन्स मिळतील फॉर इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन्स. अँड गोइंग फॉरवर्ड, कमाया कॅची विजन हे आहे दॅट वी गो फॉर हायर सेबी लायसन्सेस, पण दॅट गिव्स यू मोर राईट्स अँड प्रिव्हिलेजेस टू मॅनेज पीपल्स मनी. तर आमचा नेक्स्ट 3 to 5 years मध्ये प्लॅन आहे टू next go for a RIA license, registered investment advisor license, and eventually also move to a PMS license, portfolio management services license. So that is our vision going forward for the next 2 to 5 years. And ह्याच्यासाठी the main thing for us is to create a good track record, a good performance record, ऑन द बेसिस ऑफ विच, बिकॉज आपल्या लाईन मध्ये, फायनान्शियल लाईन मध्ये रिटर्न्स भगवान आहे बेसिकली. की जर तुम्ही चांगले रिटर्न्स कन्सिस्टंटली आणला तरच लोक तुमच्याकडे राहतील. जरी तुम्ही 1 वर्ष 1.5 वर्ष तुम्ही खराब दाखवलं, then there are very high chances that people will move to someone else जो त्या पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम मध्ये चांगले रिटर्न देतात. सो considering that is our goal and aim, is to ensure that our clients are able to maximize, we are able to maximize the returns for our clients and ensure that our service is exemplary. So that is about Kamaya Kya, and I think that also covers the Kamaya Kya small case as a product. राईट. सो आता त्याच्यात 2 गोष्टी फक्त विचारेन मी, की जो पहिला प्रोडक्ट आहे विच इज द इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन्स, त्याला जर कोणाला घ्यायची असेल तर काय सर्व्हिस आहे, किती कॉस्ट त्याच्यात जाते, आणि कोणत्या प्रकारचे स्टॉक्स, अगेन तू म्हणालास की लाईक स्मॉल कॅप्स आणि जनरली अंडर व्हॅल्यूड स्टॉक्स ना तुम्ही रेकमेंड करता किंवा पुश करता. सो
तशाच पद्धतीचं फर्स्ट आणि सेकंड प्रोडक्टमध्ये ही इन्व्हेस्टमेंट थीम ही कॉमनच आहे का बेसिकली? येस, ॲज ऑफ नाव थीम कॉमनच आहे. दॅट आमची फिलॉसॉफीच इज मोर टुवर्ड्स व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. सो दोन्हीमध्ये ते सिमिलर राहील. देअर कुड बी सम स्टॉक्स, कसं आहे ना, इथे एक बास्केट बनायचे स्मॉल केसमध्ये. तर त्या बास्केटसाठी पण तुम्हाला वेगळे वेगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करायला लागतात, की लिक्विडिटी कशी आहे, काय आहे. वेरॅज कम्पेअर्ड टू जेव्हा इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन असतं, तेव्हा से फॉर एक्झाम्पल आम्ही तुम्हाला एका वर्षामध्ये 40 स्टॉक दिले. नाव यू ॲज अ युजर, स्वप्नील कॅन डिसाइड की मला या 40 पैकी 5च घ्यायचे. Based on whatever your own investment philosophy, your own राईट. perception of whatever we have provided. तर त्या बेसिसवरती इथे तुम्हाला युजरला जास्त फ्रीडम मिळतोय या प्रॉडक्टमध्ये, इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन मध्ये, की युजर्स विल चूज. वेरॅज जो आमचा बास्केट आहे, इट इज सजेस्टेड की तुम्ही बास्केट ॲज अ बास्केटच विकत घ्या. राईट. So I would say this basket product is for people who either do not have the time or do not have the understanding or knowledge as much. So they get a ready-made product. की तुम्ही घ्या, X राईट. amount टाका, which is almost like your mutual fund. So it's very simple. तुम्हाला ह्याच्यात स्वतःचं जास्त डोकं लावण्याची गरज नाही. You just need to decide की या प्राइसला मला घ्यायचं आहे का. Whereas the राईट. individual stock recommendations require some level of understanding by the client or user की मला ह्यांचे से फॉर एक्झाम्पल 40 स्टॉक्स यांनी दिले एका वर्षामध्ये, विच वी प्लॅन टू डू. तर आमचा प्लॅन आहे की 2 to 4 स्टॉक्स अ मंथ आम्ही देणार ओके. आमच्या सबस्क्रिप्शन सर्व्हिसमध्ये. द सबस्क्रिप्शन सर्व्हिस इज नॉट येट लाईव्ह फॉर द इंडिव्हिज्युअल स्टॉक रेकमेंडेशन्स, but expected to go live in the next 1 month, and it will be priced close to around 12,000 rupees per annum. ओके. This is the rough pricing that we are thinking of, but it will be very close to that. ओके. And the smallest that is there is priced at 10,000 plus taxes. ओके. So that's the main basic differentiation. की स्मॉल केस आणि म्युच्युअल फंड मध्ये काय डिफरन्स आहे हा एक एक्सप्लेन कर युजर्सना, म्हणजे एक अंदाज येईल की एक्झॅक्टली काय करतायत ते. सो इन टर्म्स ऑफ ऍक्टिव्हनेस माझ्याप्रमाणे आता ऑलमोस्ट सिमिलर झालंय. ओके. म्युच्युअल फंड मॅनेजर्सना पण आता परमिशन घेणं आय थिंक त्यांनी कंपल्सरी केलंय. सेबीचे नवीन नवीन रूल्स येत राहतात आणि आम्हाला कंपल्सरी आहे टू टेक परमिशन बिफोर वी बाय ऑर सेल एनिथिंग इन द क्लायंट्स अकाउंट. द बिगर डिफरन्सिएशन जे मला वाटतं, अगेन इट इज नॉट 100% की दर म्युच्युअल फंड मध्ये दिसतं. म्युच्युअल फंड जे आहेत ते थोडे जास्त डिव्हर्सिफाईड असतात. म्हणजे तुम्ही एनिवेअर बिटवीन 30 to 50 स्टॉक्स इज व्हॉट आय हॅव सीन युज्युअल म्युच्युअल फंड्स मध्ये. इज बेसिकली टू अवॉइड capital destruction, but that also hampers your capital appreciation. So that is the slight difference that I see compared to that and compared to the other small cases that I've seen. की इथे कॉन्सन्ट्रेशन थोडी जास्त असते, which also means the risk is slightly higher because you're dependent on lesser companies, but your capital appreciation potential is much, much, much higher compared to having when you have, say, 50 stocks गॉट इट. in a basket. दोन्ही baskets आहेत. You can call them राईट. mutual funds also basket. It can be of 30 to 50 stocks. इथे पण small cases also like a basket. It's always very similar to your mutual fund. ओके. सो हीच ती वेळ, हाच तो क्षण ज्याची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात. दिस इज डिस्काउंट कोड रिव्हील टाइम. डिस्क्रिप्शन मध्ये कमाया क्या स्मॉल केसची लिंक आहे. तुम्ही ती लिंक वापरा आणि मग स्वॅप 10 SWAP10 असा डिस्काउंट कोड वापरा, ज्यामुळे तुम्हाला या कमाया क्याच्या स्मॉल केसच्या सबस्क्रिप्शनवर 10% डिस्काउंट मिळेल. सो तुम्ही जेव्हा 10,000चं सबस्क्रिप्शन घ्याल तेव्हा तुम्हाला त्या स्मॉल केसचे डिटेल्स अवेलेबल होतील, लाईक कोणते शेअर्स आहेत, काय वेटेजेस आहेत आणि कधी कोणते शेअर्स चेंज होत आहेत. सो एकदा तुम्ही सबस्क्राईब कराल त्यानंतर तुम्हाला सेपरेटली मिनिमम 11,000ची इन्व्हेस्टमेंट त्यानंतर करावी लागेल आणि मगच तुमच्या डीमॅट अकाउंटमध्ये ते रिफ्लेक्ट होतील. सो याचा अर्थ, जर तुम्हाला खूप जास्त अमाऊंट इन्व्हेस्ट करायची असेल आणि हे कळत नसेल की एक्झॅक्टली कशात तुम्हाला हे पैसे टाकायला पाहिजेत, तर या स्मॉल केसचा तुम्हाला उपयोग होईल. यात अशा कंपनीज आहेत ज्या सध्या अंडर व्हॅल्यूड आहेत, पण त्यांच्याकडे एक कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेज आहे आणि पुढे जाऊन चांगले रिटर्न्स मिळण्याची क्षमता आहे.
याचे डिटेल्स तुम्हाला या वेबसाईटवरही मिळतील. सो कोड विसरू नका, SWAP10 SWAP10. And I hope you know the disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the investment related documents carefully before investing. सिक्युरिटीज मार्केटमधील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमींच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी सर्व संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा. The past performance of any scheme or security is not necessarily indicative of future performance of the scheme. कोणत्याही स्कीम किंवा सिक्युरिटीमधली भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीचे सूचक असेलच असं नाही. मी कमाया किंवा स्मॉल केसशी संबंधित नाहीये आणि मी सेबी रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझरही नाहीये. सो सगळे इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स आपल्या फायनान्शियल ॲडवायझरला विचारूनच घ्या. थँक्यू. नाव लेट्स गो बॅक टू द एपिसोड. तुझ्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल की फायनान्शियल मार्केट्स मधली जर्नी कधी स्टार्ट केली आणि कधीपासून तुला याच्यात इंटरेस्ट निर्माण झाला, काय बॅक स्टोरी आहे हे जाणून घ्यायला खूप आवडेल. So basically, I'll have to start थोडं past मध्ये. Back in 11th, 12th, I was extremely fascinated with entrepreneurs. How they establish their companies, how they grew their companies, की एवढे मोठे ते कसे बनले, like right from your Bill Gates, Steve Jobs. These were my idols back in the day. धीरूभाई अंबानी, टाटा. So एक ते समजण्याची माझ्यात क्युरिओसिटी खूप वाढली. And thankfully my parents were supportive, so they supported my first venture, which was a social networking site for Manchester United fans. This I believe was started in 2010, 2011, so it's like almost 13 years back. I was almost like 19 years old जेव्हा हे स्टार्ट केलं. So there were a lot of pivots in the middle for this business. Wasn't very successful, but wasn't very bad either, for running a night as a 19-year-old while doing college. I was running it. So we did get some green shoots where like could monetize on some assets that were there. We converted into an e-commerce store also. We had almost 7 lakh plus fans on our Facebook pages. So those were the positives. The negative was not able to properly, monetize on this at that point in juncture. But eventually sold off the company at a no profit, no loss sort of a thing. Got into football services business in 2014, 2015, which was decently successful. Then I started investing, but more towards like a passive investing in say 2016. So 2016, 2017, so almost like 7 varsha I started passive investing. So primarily into mid and large caps. Since that time I was not so aware of the markets. And then COVID struck. My businesses were hampered substantially. And I always had interest in the stock market because I was a voracious reader back in school and even later on. And basically, stock markets wala hai samajh ki is all about connecting the dots. Like if you want to put it simply, it's as simple as connecting the dots. But you just need to know what those dots are, and there are many. The more dots you have, the better you are able to connect those dots. Right. So, considering my own personality and my own strengths or weaknesses, I felt this field would be good for me. So in 2020 I got into active investing. Like proper active investing, started researching, did some courses, did a BSc course, went through this Zero Varsity, read books by top investors. So that was my beginning, and I was thankful ki mala Mr. Dhiren Shah sarke mentor भेटले who polished my skills by giving me the right direction की असं पण बघितलं पाहिजे, तसं पण बघितलं पाहिजे, ह्या thing you cannot avoid, this you should avoid, वगैरे वगैरे. So those learnings we took, and we have been applying those for the last 3+ years. And yeah, that's what has been doing fairly well for Kamaya Kya as well over the last few months that we have been live, almost 6-7 months that we have been live. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे हे मी वाचलं नव्हतं. आय डोंट नो. यू आर लाईक सॉर्ट ऑफ, आता म्हणायला हरकत नाही, यू आर लाईक अ सिरियल एंटरप्रेन्योर नाव. सो इट्स व्हेरी गुड.
आणि ऑल द बेस्ट फॉर दिस व्हेंचर. आणि अ, आता जसं तू हा एक लास्ट क्वेश्चन आहे जो मी सगळ्यांना विचारतो, तो म्हणजे की मगाशी म्हणालास की तू एकतर झिरोदा व्हर्सिटी मधनं पूर्ण शिकलास, वेगवेगळे पुस्तकं वाचली. तर व्हॉट डू यू थिंक, जर कोणी इन्व्हेस्टमेंट करणार असेल किंवा तुझ्यासारख्या कोणाला तरी बनायचं असेल, तर कोणते बुक्स, कोणते वेबसाईट्स, कुठल्या टाईपचे न्यूजपेपर्स वाचणं गरजेचं आहे? डू यू हॅव सम रेकमेंडेशन्स अबाउट दॅट? Yeah, absolutely. So I'll give recommendations in all. Let's start with the latest one that you said, newspaper. तर आमच्या ऑफिसमध्ये मिंट, इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनान्शियल एक्सप्रेस हे तीन तर नक्कीच येतात, विच आय वुड हायली रेकमेंड टू अदर्स एज वेल. तुम्ही ऑनलाईन पण वाचू शकता. सो बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स मध्ये दीज आर द प्लेसेस वेर यू गेट डॉट्स. देर आर मॅगझिन्स एज वेल. राईट. DSIJ नावाचे एक मॅगझिन आहे, दलाल स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंट जर्नल. आउटलुक आहे. देर आर फ्यू अदर मॅगझिन्स विच आर ऑफकोर्स व्हेरी व्हेरी हेल्पफुल. इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट्स, टू मोस्ट इम्पॉर्टंट वेबसाइट्स ॲज विजय मलिकचा ब्लॉग, डॉक्टर विजय मलिक जे आहेत, ओके. who was again a non-investor converted into an investor. I think he was an actual doctor who became very very successful as an investor, and त्यांचे blogs आहेत about how he does his forensic analysis of stocks, and it's extremely in depth. कुठली वाव. त्यांची एक कंपनी पकडा, you will be amazed by the research that he provides. Second is a forum. It's called forum.valuepicker.com. या ओके. फोरम वरती you will find right from budding investors to highly experienced investors uh, coming together and discussing stocks in a proper rational manner. ओके. की नाईस. where you get to understand की कोणाचा अप्रोच काय आहे, थिंकिंग प्रोसेस काय आहे, that you might have missed something in particular stocks or research or study which maybe you will see there. Like there are some examples की तुम्ही सिमेंट मध्ये एबिटा पर टन ॲज अ फॅक्टर चेक करता, रिटेल कंपनी असेल तर तुम्ही इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर चेक करता, गव्हर्नमेंट कंपनी असेल तर वर्किंग कॅपिटल डेज चेक करता. सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच यू गेट बाय एक्सपिरियन्स usually you can get quickly through राईट. such sort of forums. Just to do your own research, the screener आणि ticker tape आहेत for filtration of stocks राईट. using specific ratios. Now coming to books. So the या. book that helped me the most, considering it was in the Indian context, was The Thoughtful Investor by Basant Maheshwari. ओके. So was my first book when I decided to delve into stock market, and it was extremely helpful. तुम्हाला ratios बद्दल, companies बद्दल, industries बद्दल चांगली information आहे की कसं research केलं पाहिजे. And it's not just you sit in your home and do research. Like you have to get out of your house, you go do plant visit, you go do shop visit, that they're just shops at. So a beautiful example of how he differentiated between two retail companies. I don't want to name them, what is there in the book, and how he decided की तो दोन्ही दुकानांच्या बाहेर जाऊन उभा राहायचा आणि तो बघायचा की किती लोक आत जात आहेत, किती लोक बाहेर येतात विथ शॉपिंग बॅग्स, अँड बेस्ड ऑन दॅट ही डिसाइडेड की इवन दो ह्या कंपनी ए which had bad numbers quantitatively but had better metrics in the sense of की रिअल लाईफ मध्ये त्यांना दिसतंय की इथे जास्त लोक येतात विकत घेऊन. And it did actually outperform the other company which had very good financials, very good less debt वगैरह नाईस. वगैरह, but their growth was comparatively lesser. So that gives you a good perspective on how to view investing. It's not just की तुम्ही ratios बघितले आणि annual report वाटलं, but you need to get on the ground to राईट. राईट. understand की त्याचं काय impact येतोय and how actually जे बोलतात ते होतंय का. Then there is one Joys of Compounding by Gautam Baid, One Up on Wall Street by Peter Lynch. या. वॉरन बुफेचे एसेज खूप ब्युटिफुल आहेत. दिस इज नॉट अ इन्व्हेस्टिंग बुक, बट दिस इज मोर ऑफ अ सायकोलॉजी और अ थॉट प्रोसेस बुक called Thinking Fast and Slow by राईट. Daniel Kahneman. So that is again a book that I would highly recommend.
There are a few other books also. Little Book of Common Sense by John Bogle, Intelligent Investor by Benjamin Graham, Hmm. Value Investing and Behavioral Finance by Parag Parikh. But start off with one or two books and don't straight away. कारण काय होतं ना, Intelligent Investor by Benjamin Graham which was like the Bible of Warren Right. Buffett. तर लोक डायरेक्टली त्यांनी स्टार्ट करतात. एकतर Hmm. त्याच्या बाबतीत थोडंसं इंटरमिजिएट लेवलचं बुक आहे. सो Hmm. फॉर बिगिनर्स आय वुड नॉट रेकमेंड इट. प्लस सेकंडली तिथे अमेरिकन अँड इंटरनॅशनल कॉन्टेक्स्ट जास्त आहे. सो फॉर Hmm. यू टू रिलेट to those Right. economies and those industries is slightly tougher. So I would ideally suggest ki Intelligent Investor नक्की वाचा, but keep it as your fourth or fifth investment book. Hmm. And first start off with, if you are an Indian, start off with the Indian books, understand the context, understand their philosophies, and see, everyone, all investors have different philosophies. There are people who believe only in technical analysis, there are people who only believe in fundamentals, there are people who believe in both also. So there is, I am not the right person to say ki what is right or what is wrong. Ki whatever makes someone's career or helps them make money is right for them. Yeah. So you get, but the main thing is to understand all approaches and see what fits you best as a person based on your Hmm. personality, also based on your skill sets, Right. and then choose those approaches and work towards that. But you will find by reading all these books, you'll get to find so many different approaches. Ki it will open up your mind. अच्छा, हे पण एक thought process आहे, Hmm. आपण विचार करू शकतो. So Nice. Yeah. those are my book आणि recommendations. apart from market, any other recommendations? Like apart from market, other books किंवा even movies, podcast आहेत. So you can give that recommendation also. I'm sadly not big into podcasts, but I do love documentaries. So, Hmm. documentaries on Netflix, even there was this documentary website, I forgot the name. I used to have Curiosity Streams. One, there is something about how to increase your brain power. Like, if you don't, like in terms of muscles, if you don't train your muscles, you will not grow them. So, in terms of your brain, neurons and cells, also you need to basically, uh, keep training your mind. Hmm. And there's a beautiful documentary on creative science, training your mind and how you can do great stuff just by, practicing things. That is one. Sapiens book is again Yeah. very good. So I like म्हणजे थोडंसं हिस्ट्री अँड हाव इट केम अप. रे डॅलिओचे पण डॉक्युमेंटरीज युट्यूबवरची जे आहेत, आय वुड से इट्स अ डॉक्युमेंटरी, इट्स मोर लाईक अन ॲनिमेटेड शॉर्ट फिल्म that he's Hmm. made. Those are beautiful to understand certain concepts. Uh, Rest of it is mainly like the good documentaries that, like I mentioned, on Netflix and YouTube also. YouTube वरती पण काही काही चॅनल्स आहेत. DW डॉक्युमेंटरी एक आहे, अल Hmm. जझीराचे डॉक्युमेंटरीज आहेत, ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स आहेत. Hmm. So there are a lot of such channels which give you good content. I call it infotainment. Great. Great. थँक यू फॉर ऑल दोज रेकमेंडेशन्स आणि एवढं सारं वेगवेगळ्या टाईपचं नॉलेज आणि इन्फॉर्मेशन आम्हाला दिली. आणि आय एम रिअली ग्लॅड टू होस्ट यू. आणि होपफुली आपण अजून एकदा भेटू, अजून एक कॉन्व्हर्सेशन करू ज्याच्यामध्ये आपण थोडं अजून डीप टेक्निकल गोष्टी आपण ह्याच्यात डिस्कस करू शकतो. हे सॉर्ट ऑफ एक असा प्रायमर आणि तुझी एक इंट्रोडक्शन आणि अशा टाईपचं एक कॉन्व्हर्सेशन होतं. सो नेक्स्ट टाइम आपण जरा अजून डीप कुठले तरी प्रॉपर एक अजेंडा घेऊन एक ठराविक some kind of things we can discuss related to markets, related to economy. आणि I enjoyed very much. Do you have any concluding remarks and any other recommendation, any other thing, any other random thing जे तुझ्या डोक्यात असेल you can say? So basically, I had absolute fun doing this, and I'd be more than glad to come back again whenever and whatever topic you decide upon. Basically, one important message for investors is कि basically don't fall prey to the noises. Like even if I am saying, don't believe anything just blindly. Do your own research. रॅशनली विचार करा की काय हे होऊ शकतं, नाही होऊ शकत. Don't just blindly follow anyone because there are so many influencers also, which nowadays called influencer. Uh, Many of them are absolutely good and giving actually good information, which otherwise a normal
a person would not be interested in listening to, but they are creating it in such a way that it's becoming interesting. But at the same time, there are people in the same community who are doing stock dumping, Right. who are doing bad things, wrong things, selling you things which you should not be buying. So just be careful of that. If you use your mind and brain appropriately, I think you'll be good. Even market is all about common sense, honestly speaking, and like I said, connecting the dots. If you apply common sense, but that is the toughest part, not letting psychology negatively impact your investing decisions, because you need to make rational decisions without any having any bias. So just keep that in mind, and I'm sure that and I hope that your investing journey is also very, very fruitful and useful for you. थँक यू. थँक यू फॉर द वंडरफुल ॲडवाईस. क्वेश्चन्स असतील काही, जर तुम्हाला कोणालाही व्ह्युअर्सना, लिसनर्सना काही क्वेश्चन असतील रिगार्डिंग स्मॉल केस, रिगार्डिंग कमाया क्या, तर आय थिंक आय विल शेअर कमाया क्याचे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आणि ईमेल आयडी वगैरे वगैरे. यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम. थिंक अनिकेत विल बी व्हेरी हेल्पफुल in terms of guiding you in that particular way. And yeah, thank you very much for coming. Thank you, Sapnil, and thank you everyone for listening to us.